Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan
Sahagana Lalita Shivishakanitamscha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhavo Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripasinubhyeva Patikanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Sankirtana ki jai. These songs by Bhaktivinoda Thakur are windows to the spiritual world. And these are the secret to Sankirtana. Because when one's mind is dancing to these songs, then one feels very happy within. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Yonto Sukhotaraya Ramas Tatantar Jyotirevaya. So Yogi Brahma Nirvanam, that the devotee, Yonta Sukho Tararamas, he's feeling happiness from within the heart. Tatantar Jyotirevaya, that his or her aim is inward, looking inside. So Yogi Brahma Nirvana, such a person is situated in spiritual consciousness. Brahma Bhuto Dikachati, that person goes back to Godhead. So we're going on Sankirtan to glorify Krishna. And Sankirtan means the complete glorification of Krishna in all times, in all places, and in all circumstances. Sankirtana az Krishna teljes dicsőítését jelenti minden időben, minden helyen, minden körülmények között. There's no place that Krishna isn't. Nincs olyan hely, ahol Krishna nincs jelen. And therefore we can glorify him everywhere. Ezért mindenhol kell dicsőítenünk őt. And Sankirtan is ever expanding. És a Sankirtan örökké kiterjed. Our service always becomes more refined. Szolgálatunk egyre jobban kifinomul. And we increase in numbers. És növekszenek a számok. When we bring in more devotees to glorify Krishna, we experience more ananda because we're glorifying Krishna with more voices. Ha több baktát hozunk, akik Krishnát dicsőítik, akkor több örömet tapasztalunk, mert több hanggal dicsőítjük Krishnát. Once on a morning walk, Srila Prabhupada was walking with many devotees. Egy reggeli sétán Srila Prabhupada sok baktával sétált. And there were many lively discussions. És élénk beszélgetés zajlott. And all the devotees felt very happy. És minden bakta nagyon örült. And at the end of the walk, Srila Prabhupada turned to the devotees and he said, "You see, this is Ananda." És a séta végén Prabhupada a bakták felé fordult és azt mondta, hogy látjátok, ez az Ananda. He said, "If I had walked by myself, I wouldn't have had the same kind of Ananda." Hogyha egymagammal sétáltam volna, akkor nem tapasztaltam volna ugyanazt a fajta Anandát. But when many devotees come along, then the taste increases. De amikor sok bakta összejön, akkor növekszik az íz. And in one of his prayers, Rupa Goswami says, when he chants the holy name of Krishna, he wishes that he had millions of mouths. Az egyik imádban Rupa Goswami azt mondja, hogy amikor Krishna szent nevét énekli, akkor arra vágyik, hogy sok millió szája lehessen. And he says he wishes he has millions of ears. És sok millió füle. That one is not enough, and two are not enough. Egy vagy kettő nem elég. So, as we advance in spiritual life, we also feel like this. Ahogy fejlődünk a lelki életben, mi is ezt érezzük. How will you get millions of mouths?
Hogy lesz sok millió szám? And millions of ears, if you feel like this. Sok millió fület, hogyha így érzed. I'm asking. Ezt kérdezem tőletek. Can you grow millions more mouths? Lehet ténylegesen növeszteni 1 millió szájat? Can you get more ears? Egy több fület? Do you think? Úgy gondoljátok? But if you bring in more devotees, then you can have more ears and more mouths. De hogyha több baktát hoztak be, akkor több fül van, meg több szám. More devotees going out to speak about Krishna. Több bakta megy ki, hogy Krishnáról beszél. And hearing together. És együtt hallanak róla. This is what this song Narada Muni is about. Erről szól Narada Muninak a dala. Bhaktivinoda Thakur says in this song that all the great devotees have come together to glorify Krishna. Bhaktivinoda Thakur azt mondja ebben a dalban, hogy az összes nagy bakta összejött, hogy dicsőítse Krishnát. And in those kirtans, Lord Shiva is screaming out of ecstasy. És ezekben a kirtanokban az Úr Shiva extázisában kiabál. So, this is our legacy. We've been given this gift of Sankirtana. Ez az örökség, a Sankirtana ajándékát kaptuk. And Sri Chaitanya Mahaprabhu has given us this service to spread the Sankirtan movement all over the world to every town and village. Sri Chaitanya Mahaprabhu ezt a szolgálatot adta nekünk, hogy a Sankirtan mozgalmat terjesszük az egész világon, minden városban és faluban. So, tonight I'm going to talk about some basic principles of Sankirtan. Ma este a Sankirtan néhány alapelvéről fogok beszélni. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. What's your name? Mohan. So Mohan Prabhu has the idea, and that is that we have a saying to keep the vibration going. Mohan Prabhu megértette, hogy mi a lényeg, hogy folytatni kell a vibrációt. When I stopped, he was about to say, Nitai Gaura Hari. Amikor abba hagytam, akkor akarta folytatni Nitai Gaura Hariból. So this is the secret to Sankirtana, is to keep the vibration going. Because, yeah. A Sankirtának a titka, vagy folytatni kell a hangvibrációt. Kartritvam na karmani lokasya srijati prabhu. Na karma pala samyogam swabhavastu pravartate. Krishna says in the Bhagavad Gita that we're not actually doing anything. Krishna azt mondja Bhagavad Gita-ban, hogy igazából nem csinálunk semmit. The world's moving around, we're digesting, we're seeing, we're hearing. A világ viszont mozog körülöttünk, mi pedig emésztünk, hallunk, látunk. Actually, Krishna is organizing and arranging everything. Igazából Krishna rendezel mindent. We simply desire. Mi csak vágyunk. And when our desire is spiritual, then we move in a positive direction. És amikor lelki vágyunk van, akkor pozitív irányba megyünk. And we can do that by keeping the vibration going constantly. És ezt azáltal tudjuk elérni, hogy folyamatosan folytatjuk a vibrációt. So the easy way for book distribution, easy simple method. You want to know the easy simple method? Akarjátok tudni a könnyű, egyszerű módját a könyvosztásnak? Continually chant Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Folyamatosan énekelni kell a Hare Krishna. So before you go on book distribution, keep chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mielőtt könyvosztásra megyünk, azelőtt énekeljük a Maha mantrát. On your way out the door to book distribution, you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mikor mész ki az ajtón, akkor is énekel. And in between talking to one person and the next, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. És miközben az egyik embertől a másikig megyünk, közben is énekeljük. Because this keeps us on the spiritual platform. Mert ez lelki szinten fog tartani bennünket. And book distribution takes place under the control of the internal spiritual energy. És a könyvosztás a belső lelki energiának az irányítása alatt zajlik.
Mahatmanastumam parta daivim prakritim ashrita. Bhajantyananya manaso kyatva bhutitim avyayam. Krishna says in the Bhagavad Gita that the great souls are taking shelter under the divine nature. Krishna azt mondja Bhagavad Gita, hogy a nagy lelkek az isteni energiánál vesznek menedéket. And so we have this saying, keep the vibration going. And this means wherever you are, wherever you go, the vibration must go on. És ezért mondjuk ezt, hogy ezt a vibrációt folytatni kell, hogy bárhova mész, akkor folytatnia kell. There's only two kinds of vibration in this world. Kétfajta vibráció van csak ebben a világban. One is the spiritual vibration. Az egyik az a lelki hangvibráció. And the other is the material vibration. Másik pedig az anyagi. Sri Upanishad says, Anyadevahu sambhavad, anyadahu rasambhavad. Iti shushrumathiranam yenastat vichichakshire. That one result is obtained by worshipping the supreme cause of all causes. És Upanishad azt mondja, hogy egy eredményt érünk el, hogyha a mindenok legfelsőbb okát imádjuk. And that a different result is obtained by worshipping that which is not supreme. És más eredményt érünk el akkor, hogyha nem a legfelsőbbet imádjuk. So this, can you give me that? This is something, I'll show you a few ideas about Sankirtana, and you can tell me if you like them or not. Is that okay? Majd mutatok egy pár ötletet a Sankirtana kapcsolatban, és akkor elmondjátok, hogy tetszik nektek, vagy nem. And if you don't like them, I'll give you your money back. Nem tetszik, akkor visszaadom a pénzeteket. This is a picture of one of our Sankirtan teams. Ez egyik Sankirtan csapatnak készült ki. During December. Decemberben. We had, during this last December marathon, we had a goal to distribute 20,000 books in the month of December. Tavaly decemberi maraton alatt 20,000 könyvet akartunk osztani. Originally, at the beginning of the year, we had made a goal to distribute 10,000 books during the beginning of December. During December. Az év elején az volt még a terv, hogy 10,000-et osztunk ki. But I was in Vrindavan during Kartik last year. Tavaly Vrindavanban voltam Kartik alatt. I go to Kartik every year and stay at the Govardhan Hill ashram. Minden évben elmegyek Kartikkor, és a Govardhan hegynél maradok az ashramban. And one day when I was walking around Govardhan Hill, I was thinking about this goal to do 10,000 books. És egyik nap, mikor a Govardhan hegy körül sétáltam, gondolkodtam ezen a 10,000 könyvben. And suddenly it came into my mind that 10,000 books was nothing. És akkor arra jöttem rá, hogy 10,000 könyv az semmi. And I heard this voice say, 20,000 books. És hallottam egy hangot, azt mondta, hogy 20,000 könyvet osz. And I said, who said that? But I had a very strong feeling when I came back to the ashram. Nagyon erős érzésem volt, mikor visszajöttem az ashramba. So I made a Skype call to one of our Sankirtan leaders. És egy Skype-on felhívtam az egyik Sankirtan vezetőt. Her name is Pravina. Here she is right here. Pravina, ott van a képen. Her and her husband Kishore helped to organize a lot of the Sankirtan at our temple. Ő és a férje Kishore szervezik az egész Sankirtant a templomunkban. So I told Pravina that I had this idea that 10,000 isn't enough, that we should do 20,000 books. Mondtam neki, hogy volt ez az ötletünk, hogy 10,000 könyv nem elég, hanem 20,000-nek kéne lennie. And she's always very enthusiastic, so she thought, oh, what a great idea. Még mindig nagyon lelkes, azt mondta, hogy hát mekkora ötlet. But her husband was standing there, and he knew how hard it was going to be, so he was going, tell him no, tell him no. Megvette a férje, és tudta, hogy ez milyen nehéz lesz, és mondta, hogy mondd neki, hogy nem, szó sem. But when we decided to do it, then everyone in the whole temple became excited. Mikor eldöntöttük, hogy mégis megcsináljuk, akkor az egész templomon mindenki nagyon izgatott lett. 50 children went out. 50 gyerek kiment. From ages 5 to 16. 5-től 16 éves korig. And together they distributed 2,500 books. És ők is 2500 könyvet osztottak. And the rest of the devotees all together did 23,000 books just in that month. Többi bakta pedig 23,000 könyvet osztott ki abban a hónapban. And this is based on the principle of a lot of devotees, each doing just a little bit. Hát azon az elven, hogy nagyon sok bakta kimegy, és csak egy kicsit csinálnak. No one feels inconvenienced. Senki nem érzi úgy, hogy kényelmetlen a dolog. Everyone can contribute their little part. Mindenki egy kis részben hozzájárul. There's
there's great strength in big numbers. Sok erő van a nagy számokban. And also great power. És nagy hatalom van bennük. So we have this gift we've been given of book distribution. Van ez az ajándék, amit kaptunk, a könyvosztás ajándéka. Krishna says it very clearly in the Bhagavad Gita that there's no servant more dear to him than the one who is spreading his message. Krishna Bhagavad Gitában nagyon világosan megmondja, hogy nincsen nála kedvesebb szolga, mint aki az ő üzenetét terjeszti. And Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu just was here a few minutes ago, and he was asking all of his followers to spread this chanting of Hare Krishna all over the world to every town and village. És az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu csak néhány perccel járt itt, és ő kérte az összes követőjét, hogy minden városban és faluban terjessze a személy éneklését. The great Acharya Bhaktivinoda Thakur had predicted that a great personality would appear to help spread Lord Chaitanya's message all over the world. A nagy Acharya Bhaktivinoda Thakur megjósolta, hogy meg fog jelenni egy nagy személyiség, aki segít elterjeszteni az Úr Chaitanya üzenetét az egész világon. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told Srila Prabhupada that if you ever get money, then you should print books. És Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is azt mondta Srila Prabhupádnak, hogy ha bármikor pénzhez jutsz, akkor nyomtass könyveket. Here you keep the Prabhupada's books on the altar and on Srila Prabhupada's Vyasasana. Itt az oltáron tartjuk Srila Prabhupád könyveit és a Vyasasana. Because these are the most merciful deities. Mert ők a legkegyesebb murtik. These deities go into people's homes. Ezek a murtik az embereknek az otthonába mennek. No matter what they're doing in there, watching television, doing all kinds of crazy things, the book goes in. Mindegy, hogy mit csinálnak, hogy tévét néznek, mindenféle őrült dolgot csinálnak. And it waits for them. Bemegy a könyv és vár rájuk. So Srila Prabhupada took the mission of his spiritual master. Srila Prabhupada elfogadta a lelki tanítómesterének a misszióját. He became an ambassador of goodwill. És a jó akarat nagykövete lett. And this is a flyer that he made when he first came to America, which was to promote his Srimad Bhagavatams. És ez volt az a szórólap, amit készített, amikor a Srimad Bhagavatamot akarta hirdetni. India's message of peace and goodwill. Indiának az békéről és a jó akaratról szóló üzenete. You notice here it says 60 volumes of elaborate English version. És akkor itt azt írja, hogy 60 kötetnyi részletes angol fordítás. When Prabhupada came to America, he only had 3. Akkor Prabhupada Amerikába jött, akkor csak 3 volt neki. You see, it says all over the world for scientific knowledge of God. Az egész világon az Istenről szóló tudományos ismeretek érdekében. He came to America with no money and no connections. Pénz és kapcsolatok nélkül jött Amerikába. So this is the excitement of being in the Sankirtana movement. Ez a Sankirtana mozgalomban levésnek az izgalma. Movement means something has to move. Mozgalom azt jelenti, hogy valaminek mozdulnia kell. And that's us. We have to move. És az mi vagyunk, nekünk kell mozdulni. One person can move the whole world. Egy személy meg tudja mozdítani az egész világot. If they're carrying that determination in their heart. Ha ott van az az eltökéltség a szívükben. Srila Prabhupada had this plan all along to print books. Srila Prabhupádnak mindig is ott volt ez a terve, hogy nyomtasson könyveket. And he spent all his time when he wasn't managing the movement in translating these books and writing them. És amikor nem a mozgalmat irányította, akkor minden idejét azzal töltötte, hogy ezeket a könyveket fordította. Over and over and over again he asked us to distribute books. Újra és újra kért bennünket, hogy osszuk a könyveket. So this is a very rapid way to make advancement in devotional service. Ez egy gyors módja annak, hogy előre jussunk az odadó szolgálatba. Prabhupada said, if you simply try, if you make the attempt, you'll get superior strength and knowledge in Krishna consciousness. Prabhupada azt mondta, hogy ha csak megpróbálod megtenni az erőfeszítést, akkor magasabb rendű erőre és tudásra teszel szert a Krishna tudatra. Our mood in going for book distribution. Mi a hangulatunk, amikor könyvosztással megyünk? We are Krishna's instruments.
eszközök vagyunk Krishna kezében. If you act as an instrument, it's not difficult. Hogyha eszközként cselekszel, az nem nehéz. And we also must remain humble when we go out. Alázatosnak kell maradnunk, amikor kimegyünk. And we go out for our own purification. Saját tisztulásunk érdekében megyünk ki. And we try to save one soul at a time, beginning with ourselves. És egyszerre egy lelket próbálunk megmenteni, saját magunkkal kezdve. Here's the picture of Damodar distributing a book through a second story window. Ez Damodar prabhu, aki egy második emeleti ablakba oszt éppen könyvet. This was Rath Yatra in Montreal. Montreali Rath Yatrán volt ez. And we saw this man looking out at Lord Jagannath. You can see the reflection of the Jagannath's cart in the window in the back. Ott lehet látni az ablakban tükröződik az úr Jagannathnak a szekere. He was in the window dancing like this, and he was so excited to see the whole thing. És ott állt az ablakban és táncolt, és annyira tetszett neki az egész dolog. So in this enthusiastic mood, Damodar climbed up. This is an air conditioning unit. És Damodar meg olyan lelkes volt, hogy felmászott egy ilyen klímaberendezés. And you can't see, but it's very high up because there's two stories. And he distributed a book through the second story window. Nem lehet látni, de nagyon magasan van, és ott a második emeleti ablakba beadott egy könyvet. I'm not saying you should do this. Nem azt mondom, hogy ezt kell csinálnatok. But you should have this mood. Ennek a hangulatnak ott kell lennie. Our prime directive, we go out for Sankirtan, is to leave each person we meet with a good impression. Az elsődleges célunk, amikor kimegyünk Sankirtanra, hogy minden emberben, akivel találkozunk, jó benyomást adjunk. We teach our devotees that even the goal isn't that you have to sell the book. Baktáknak azt tanítjuk, hogy a cél nem az, hogy minden áron el kell adnod a könyvet. But you should leave each person with the feeling that they met a saintly person. De mindenkit azzal az érzéssel kell hagyni, hogy egy szent emberrel találkoztak. This is what all people are looking for nowadays. Manapság mindenki ezt keresi. They really want this kind of association. Mindannyian ezt a fajta társulást igénylik. We're in the service business. Szolgáltatóiparnak vagyunk a tagjai. This is one street where we distribute books called Santa Cruz in California. Ennek az utcának az egy Santa Cruz, ahol osztjuk a könyveket Kaliforniában. Jai Shri Shri Gaurnitai ki Jai. In Santa Cruz there are a lot of people who are homeless. Santa Cruzban van egy csomó hajléktalan. And there's also a lot of people who have PhDs. És van egy csomó PhD-s ember is. And there's a lot of homeless people who have PhDs. És vannak otthontalan PhD-sek is. And who are vegans. És vegánok is ugyanakkor. It's a pretty crazy place. Elég őrült hely. So the devotees set up tables like this all over the Bay Area, all over the area near our temple. És a bakták mindenhol ilyen kis asztalokat állítanak fel. And they show a display of books. Kiteszik oda könyveket. And nearby, some other devotees will chant, do Harinam with a kartal, madanga, and harmonium. És mellettük pedig a bakták fognak énekelni, harinámot tartanak karatallal, mridangával, harmóniummal. And then on the other side we have this, what we call a free meditation lesson. És szemben pedig ingyenes meditációs óra van. People can sit down and they can learn how to chant the Mahamantra. Leülnek az emberek és megtanulják, hogyan kell Mahamantrát énekelni. And this takes only about 10 minutes to set up the whole thing. Körülbelül 10 percig tart mindezt felállítani. But it creates a mini festival. De egy ilyen kis mini fesztivált lehet csinálni. Yeah, within a few minutes, many people come over and they want to participate and they'll buy books. Néhány perc alatt sok ember oda fog jönni, és részt akarnak venni, és könyveket vesznek. And we distribute a lot of prasad from those places. És sok prasadamot is osztunk. So our motto is always better service. A mottónk az, hogy mindig jobb legyen a szolgálat. And here are the 4 laws of book distribution. A könyvosztás 4 törvénye. Please don't break the law. Ne szegétek meg a törvényt. The first law of book distribution is your sadhana must be very strong. Az első szabály, hogy a sadhanának nagyon erősnek kell lennie. The second is you must get books. Második, könyvet kell szerezni. Because you cannot distribute books you don't have. Nem tudod kiosztani a könyveket, ha nincsenek. The third is the more you show, the more you sell.
Harmadik szabály, minél többet mutatod, annál többet fogsz eladni. And the fourth is you must organize. És a negyedik az, hogy szervezni kell. Sadhana should be strict, serious, and sincere. Sadhanának erősnek, komolynak és őszintének kell lenni. Just by being sincere when you chant the Mahamantra and listen very attentively, Krishna will give you his mercy. Hogyha szigorú vagy és énekled a Mahamantrát és nagyon őszinte vagy, akkor Krishna adja a kegyét. And I highly recommend that everyone chant at least one chapter of Bhagavad Gita a day. És mindenkinek javaslom, hogy legalább egy fejezetet énekeljen el minden nap a Bhagavad Gítából. We have a club and it's called CHAD. C-H-A-D. Van egy ilyen CHAD nevű klub. That stands for chapter a day. Ez azt jelenti, hogy egy fejezet egy nap. And the devotees, they take a vow that every day they'll say at least one chapter of Bhagavad Gita. És a bakták fogadalmat vesznek, hogy minden nap legalább egy fejezetet énekelnek a Bhagavad Gítából. That means you can sing just the Sanskrit or just the English. Lehet csak a szanszkritot, vagy csak a fordítást. Or you can do the Sanskrit and the English. Vagy mind a kettőt. And it only takes 5-10 minutes. 5-10 perc körülbelül. For chapter 18, a little longer. 18. fejezet kicsit hosszabb. But there's special benediction and power in chanting one chapter a day. De különleges áldás és erő származik abból, hogyha minden nap eléneklünk egy fejezetet. There are many ways to be strict, serious, and sincere in your sadhana. Nagyon sok módon lehetünk szigorúak, komolyak és őszinték a szadhanánkban. But this is the foundational principle for book distribution and Sankirtana. De ez az alapelve a könyvosztásnak a Sankirtana. You must get a taste. Ízt kell kapni. And distribute the overflow. És ezt a túlcsordulást ezt kell kiosztani. We are distributing what is overflowing from what we're getting from our sadhana. Tehát azt osztjuk ki, ami túlcsordul abból, amit a szadhanánkból kapunk. You can't distribute books you don't have. Nem tudod kiosztani a könyveket, hogyha nincsenek. Here's an assembly line of devotees putting books in little packets for the Rath Yatra in Los Angeles. Rakják össze a bakták a könyveket a Rath Yatrára. And applying the principle of a lot of devotees, each doing a little bit. És azt az elvet alkalmazzák, hogy sok bakta mindenki egy kicsit csinál. During Rath Yatra in Los Angeles this year, we distributed around 15,000 books in a couple of hours. Tehát Los Angelesben a Rath Yatra alatt 15,000 könyvet osztottunk ki néhány óra alatt. That was applying the principle of many devotees, each doing a little bit. Tehát azzal az elven, hogy sok-sok bakta mindenki egy kicsit csinál. Multiple languages. Többféle nyelven. This is a mullah, a Muslim mullah that I met. Ez egy ilyen muszlim pap, akivel találkoztam. He wanted to know if I told him, I said some words in his language. Salam alaikum, alaikum salam, madhava kifera, alhamdulillah, Allahu Akbar. And he asked me if I was a Muslim, and I said, I believe in Allah. És mondtam így az ő nyelvén köszöntem neki, és ő pedig megkérdezte, hogy én muszlim vagyok, és mondtam, hogy én hiszek Allahban. He asked me how many times a day I bow down to Mecca. És kérdezte, hogy naponta hányszor borulok le Mekka felé. And I said at least 16. Mondtam, hogy legalább 16. And he embraced me and he bought this book. Engem is vett egy könyvet. And you see this is a book in Farsi. This is a Farsi book. This is in his language. Ez a farsi nyelven van ez a könyv, az ő nyelvén. And he was so happy to get this book. Annyira örült, hogy megkapta ezt a könyvet. And so preparing to have books in many languages to take care of all the people that you meet. Tehát jó dolog az, hogyha mindenféle nyelven van nálunk könyv, hogy az embereknek tudjunk mit adni. And take very good care of the books. Nagyon szépen kell vigyázni a könyvekre. The more you show, the more you sell. Minél többet mutatsz, annál többet tudsz eladni. Because people are actually looking for Krishna everywhere. Az emberek mindenhol Krishnát keresik. And when you just make the books visible, then people will come to get them. És amikor láthatóvá teszed a könyveket, akkor az emberek jönnek és elfogadják őket. And the fourth law is you must organize. Negyedik szabály, vagy törvény az, hogy szervezni kell. The more you organize, the more you can expand. Minél többet szervezel, annál jobban ki tudod terjeszteni.
I was telling the counselors earlier today about our monthly Sankirtana festivals. Tanácsadóknak beszéltem arról, hogy havonta van a Sankirtana Fesztivál. At the beginning of the year, we come together and plan all of the Sankirtana festivals that we'll have throughout the year. Az év elején megtervezzük az összes Sankirtana Fesztivált, ami lesz az évben. And we make the goals for each one of them. Mindegyikre meghatározzuk a célokat. Monthly Sankirtana festival means that once a month at our temple, everyone in the whole congregation goes out together. A havi Sankirtana Fesztivál azt jelenti, hogy havonta egyszer az egész gyülekezetben mindenki kimegy. There's no more fun that you can have in this lifetime than going out all together like that. Nincs nagyobb öröm, mint amit lehet kapni ebben az életben, mint amikor mindenki egyszerre kimegy. We started doing this about 5 years ago, and in the beginning we had 3 devotees going out. Körülbelül 5 éve kezdtük, és először 3 bakta ment ki. And this summer, during our Bhakti Vinod Thakur monthly Sankirtan festival, we had 556 devotees go out. És most nyáron a Bhakti Vinod Thakur Sankirtana Fesztivál alatt 556 bakta ment ki. And this is applying the principle of a lot of devotees each doing a little bit. És ez azt jelenti, hogy nagyon sok bakta mindenki egy kicsit csinál. So, organization takes place on many different levels. Sok különböző szinten történik a szervezés. And here are a few steps Néhány lépés, that I use in book distribution. amiket én használok a könyvosztásban. Are there any questions so far? Eddig van valami kérdés? Should I keep going? Folytassuk. Radar. So I heard that you work downtown here a lot. Hallottam, hogy a belvárosban sokat szankirtanoztak. Can we have some Bhagavad Gitas? Vannak Bhagavad Giták? Do we have some available? Van itt valami? Which law is that? Melyik szabály ez? Vagy melyik törvény? Get books. Második, hogy legyenek könyvek. Can't distribute books you don't have. And right now I don't have any books. Nálam most pont nincs könyv. So, you know what radar is? Do you have this in your country? Do they do this? To see how fast you're driving? Radar, amikor ellenőrzik az autóknak a sebességét. Okay, so similarly, everyone has a radar built into themselves. You have a radar already you're carrying with you. És bennünk is van egy ilyen radar, amit viszünk magunkkal. Do you know about this? Radar? Tudjátok ezt? Okay. I show you where the radar. Hold up your hand like this. Tartsátok fel egy a kezeteket. Hold up your hand. Thank you. Okay, in the palm of your hand, there's this powerful radar that comes out. A tenyerednek a közepén van ez az erős radar, ami kijön. It's a mystic power. You can aim it anywhere, at anybody, any place you go. Mindenkire rá lehet mutatni, bárhova mész, óvatosan. And when you aim it at someone, I will teach you a mantra that goes with it, and then it will, I'll show you how to use the radar, okay? És amikor valakire rámutatod, akkor tanítok nektek egy mantrát, amit használni kell közben. Okay, hold up your radar. Elkezd működni. Now point it at someone. Tartsátok fel a radart, mutassatok valakire. Anyone in the room, point it. Not all at me though. Mindenkire. Okay, now I'll say the mantra and you repeat. Are you ready? Mondom a mantrát, ti megismételjétek. Hi. Can you hear everyone laughing? How you felt? These are the rays are bouncing all over the room. Mindenki elkezdett nevetni. So wherever you go, you can use this radar. And what will it tell you? When you put your radar out, see, radar shows about presence, direction, distance, and speed. Tehát amikor a radarodat előveszed, akkor az mutatja a jelenlétet, az irányt, a távolságot és a sebességet. And you'll find out when you see, book distribution is an act of consciousness. A könyvosztás azt jelenti, hogy aktív tudatban vagy.
So when you point your radar at someone, you say hi. Mikor radart valakire mutatod, és akkor azt mondod, hogy hello. What might they do? What might happen when that beam hits them? Mikor az a sugár eléri őket, akkor mit What are some reactions you will get? Milyen reakciók vannak? This is one, goes like this, right? Okay, so if he goes like this, what did it tell me about this person? Ha valaki így elkezd nemlegesen integetni, akkor mit mutat a jelenlétével kapcsolatban? And you can also tell, okay, what's another reaction? I say hi. What will they do? Milyen reakció van még? They might say hi back, right? Lehet, hogy visszaköszön. And what else? És még mi? They might not even look at you at all. Lehet, hogy nem is néz rá. So you do hi to me. Hi. That's an act of consciousness. My not looking at him is, I'm telling him something. Azáltal, hogy nem nézek rá, mondok neki valamit. And so I can stay in one place and I can use my radar and I can find out about people's presence, direction, distance and speed just by using my radar. Tehát, hogyha egy helyen vagyok és használom a radaromat, akkor az alapján tudom érzékelni az embereknek a jelenlétét, az irányát, a távolságát és a sebességet. And then I see their eyes. What is the reaction? És látom a szemüket, mi a reakciójuk. And then I know how to proceed. És akkor tudom, hogy mit csinálják. Hand power. Kéznek az ereje. Next thing is qualify. Következő, hogy minősítjük az embert. If I just walk up to somebody and I put the book in their hand straight away like this, without knowing who they are and they don't know who I am, they're not yet qualified, right? Hogyha valakihez oda sétálok és a kezébe nyomom a könyvet, anélkül, hogy tudnám, hogy ki ő, vagy hogy ő tudná, hogy én ki vagyok, akkor ők nem képesítettek még. But if I ask a question first, then when I put the book in their hand, they'll feel more qualified and they'll accept it. De hogyha kérdéseket teszek fel neki, és utána a kezébe adom a könyvet, akkor képesítettebbnek fogja érezni magát, és elfogadja. Are you from Buda or from Pest? Budai vagy Pesti vagy? From Buda. From Buda? Okay. Now tell me Pest. Are you from Buda or are you from Pest? From Pest. So, it doesn't matter what they say, but it does qualify them to take the book. There's other things that can qualify them, like if a lot of people that wear the name of university on their shirt. Nagyon sok embernek rajta van a pólóján az ingének, az egyetemnek a neve, ahova jár. So when I see that university, I just point to it as I notice that university that they're wearing. És amikor látom, akkor rámutatok, hogy észrevettem azt, hogy milyen egyetemre jár. Because when people get dressed in the morning, they're thinking about how they're going to look for the outside world. Mikor az emberek reggel felöltözködnek, akkor azon gondolkodnak, hogy hogyan fognak kinézni másoknak a szemében. And if you notice that and make that a qualification for them looking at the book, it opens a door for you. És amikor ezt észreveszed, és ezt mint egy feltételként szabad, hogy akkor megnézheti a könyvet, akkor kinyílik az ajtó. Next thing is to trust the hand. Másik az, hogy bízunk a kezünkben. The eyes see. A szemek látnak. The ears hear. Fülek hallanak. You just have to sit here and the ears automatically hear, right? Csak itt kell ülned, és a füled automatikusan hall. The feet walk around. That's what they do. A lábak sétálgatnak. And the hand, what does it do? Mit csinál a kéz? Well, let's see what it does. Nézzük, mit csinál. Did you see? Watch. I'll show you again. See that? The hand grabs. That's what it does. A kéz pedig megfog valamit. So, oftentimes, when we show the person a book, the mind is saying, don't do it. Nagyon gyakran, mikor az embereknek megmutatjuk a könyvet, akkor az elméjük azt mondja, hogy ne csinálj semmit, vagy ne csinálj. But don't deal with the mind. De ne foglalkozzunk az elmével. Just deal with the hand. Csak foglalkozzunk a kezével. Because the mind will say, no, 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 no. And the hand will go, okay. Az ember elméje azt mondja, hogy nem, de a keze az meg elfogadja. And there's something very powerful. Once they have the book in their hand,
then they make a connection. És ez nagyon erős dolog, mert amikor a könyv a kezükben van, akkor kapcsolatba kerülnek vele. Next is to give a nutshell presentation. És utána pedig nagyon röviden bemutatjuk. Something simple that tells them what they're going to get from the book. Valami egyszerű dolgot, ami megmondja nekik, hogy mit kapnak ettől a könyvtől. There are many simple presentations, but here's one of them. Nagyon sok ilyen rövid mondatot lehetne mondani, itt van egy. Books on yoga and meditation. Jogáról és meditációról szólnak ezek a könyvek. That show you how to get free from stress. Ami megmutatja, hogyan szabadulj meg a stressztől. I say that mantra when I'm handing the book, putting it in their hand. És amikor a könyvet a kezébe rakom, akkor mondom a mantrát. And I ask the question, you've heard of stress before, right? Hallottál már a stresszről, nem? And what do they say? Mit mondanak? Then I say, you don't look stressed. Csak azt mondom, hogy te nem nézel ki úgy, mint aki... What's your secret? Mi a titkod? And when they tell me their secret, then I take the book back and I show them the book. És amikor elmondják a titkokat, akkor visszaveszem a könyvet és megmutatom nekik. Everything that you need to sell a book is already in and on the book. Minden, ami kell ahhoz, hogy eladd a könyvet, az rajta van a könyvben és benne van. There's the Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Hegel on the back of your book. These are names that you can mention to people. Könyveknek a hátulján ott vannak az idézetek, az ő nevüket lehet említeni az embereknek. And then I show them the pictures. Tehát megmutatom nekik a képeket. Because although we've seen the pictures many times, mert mi már sokszor láttuk a képeket. When people see the pictures, they become very impressed. Mikor az emberek látják a képeket, az nagyon meghatja őket. Okay. I'm skipping ahead a little. Kicsit előbbre ugrok. Hare Krishna, Hare Krishna. Speed learning. How to sell a Gita on its own merit. Okay, so Bhagavad Gita. Prabhupada said there's sufficient merit in the books that if you simply describe them sincerely, they will buy. Prabhupada azt mondta, hogy elég érdem van ezekben a könyvekben, hogyha egyszerűen csak leírod őket, akkor az emberek meg fogják venni. And to do that, you use the steps. I told you about radar, qualify, and trust the hand. Tehát elmondtam ezeket a lépéseket, hogy radarozunk, minősítjük az emberek, vagy képesítjük az embereket, és bízunk a kezünkben. And making a nutshell presentation. Röviden bemutatjuk. Like books on yoga and meditation. Mint például, hogy könyvek a jogáról és a meditációról. Shows you how to get free from stress. Hogyan szabadulj meg a stressztől. You've heard of stress before, right? Hallottál már a stresszről, nem? Really, you don't look stressed at all. Nem is nézel ki stresszesnek. What's your secret? Mi a titkod? And then show and tell, and we always use the word show. És mindig ezt a megmutatom szót használjuk. So we show these names on the back of the book. In the English version, we have Thoreau, Gandhi, Emerson, Dr. Martin Luther King, Einstein. This builds credibility when people see these names on the back. Mikor az emberek látják ezeket a neveket a könyv hátulján, akkor ez így felébresztő bizalmukat. In our book, we also have endorsements from different universities. Különböző egyetemeknek az ajánlásai is benne vannak. And then we show them this picture of changing bodies. Megmutatjuk ezt a képet a lélekvándorlásról. And we say, see, we're just passing through. Mondjuk, hogy csak így megyünk, átutazunk. And I ask people, I say, where are you in all this? És te hol vagy ebben az egészben? And then they'll say, oh, I'm here, I'm here, I'm here. És akkor azt mondja, hogy itt vagyok. Then we ask about karma. You've heard of karma before, right? Megkérdezzük, hallottál már a karmáról? Have you all heard of karma? Hallottatok a karmáról? What does it mean to you? Mit jelent neked? What does it mean to you? Karma. Tell me. Mondd el, mit jelent? Whatever we give, we get the same. Wow, that's a good way to put it. Ez egy nagyon jó módja, jól megfogalmaztad.
So when I ask people about karma, I ask people about karma, and most people have heard of karma, so I say, what does it mean to you? And they'll tell me something, they'll say, what goes around comes around. Now I want you to practice this. You go, when they tell the answer, you go, wow! De amikor megadják a válaszokat erre, hogy mit jelent a számodra a karma, akkor ezt a kézmozdulatot be kell dobni. It's really a great explanation. Ilyen csodálatos magyarázatot adni. Okay, so one of you asked me what karma is. Valamelyikőtök kérdezze meg, hogy mi ez a karma. What does it mean to me? Mit jelent nekem? And I'm going to answer you. Én válaszolok. And then all of you practice, and you really have to go like, wow! És utána, amikor válaszolok, akkor mindenkinek ezt kell csinálni, wow! Okay, you asked me. Are you all ready? Okay, get ready. You really got to get into it. Okay, ask me about karma. What does karma mean to you? You know, like, bad things happen and stuff like that. A little more, come on now. Ask me one more time. Huh? What does karma mean to you? A circle. You know how good that makes me feel? So, at this, you practice this because when you do this in your presentation, you'll feel some anticipation. You're waiting for this part. És ezt gyakoroljátok, mert hogyha ezt fogjátok gyakorolni, akkor már várni fogjátok mindig ezt a részét a It brings the energy up in the presentation. Felemelitek az energiáját. Now I show them this picture of karma. Megmutatom ezt a képet a karmáról. I tell them violence breeds violence. Hogy az erőszak erőszakot szül. Generosity breeds generosity. Nagy lelkűség pedig nagy lelkűséget. So next thing I ask them, I say, what do you do professionally? What's your profession? Utána megkérdezem tőlük, hogy mivel foglalkozom. Anybody here have a profession? Valakinek itt van valami szakmája. Anybody work? Valaki dolgozik? Like in a company? Who? Yes. What do you do? He's a graphics designer. This guy used to be a graphics designer. Megmutatom, hogy ez a fickó is grafikus volt. I ask people, this is the last part. I ask, what do you do professionally? And they say, graphics designer. I say, really? This guy used to be a graphics designer. Whatever they say, if they say, I'm an engineer. Azt mondják, hogy én egy mérnök vagyok. I say, what kind of engineer? Milyen mérnök? And they say, electrical engineer. And they say, villamos mérnök. Really? This guy used to be an electrical engineer. Half the people, they begin laughing right away. And the other half say, really? And I say, no, not really. And then they start laughing. But right when they're laughing, then I tell them that we don't sell the books like in a bookstore. És amiközben nevetnek, akkor megmondom nekik, hogy nem úgy áruljuk ezeket a könyveket, mint a könyvesboltban. But I say, if we did, how much do you think this book would cost? De hogyha úgy árulnánk, akkor szerinted mennyibe kerülne? And when they say an amount, és amikor mond egy összeget, like, how much do you think it would be in a bookstore? Mit gondolsz, mennyi lenne ez a könyvesboltban? 2,000 $2,000? I say, that's pretty close. So whatever they say, because they say an amount, the amount is hanging in the air, and I say that's pretty close, and I say, but, so if you give a donation, you can take it with you.
És akkor mondanak egy ilyen összeget, akkor az így a levegőben lóg, és akkor azt mondjuk, hogy de mi nem erőjük őket, úgyhogy ha adsz egy adományt, akkor elviheted magadnak. Then I tell them it costs around 10 for us to print, and anything you give over that is a donation. És megmondjuk, hogy körülbelül ennyibe kerül kinyomtatni, és bármi, amit a fölött adsz, az mennék adomány. And I also tell them the only reason we ask for donations is because when you give something in return for spiritual knowledge, you get the power to read it. És akkor azt szoktam mondani, hogyha csak azért kérünk adományt érte, mert hogyha te adsz valami adományt a lelki tudásért cserébe, akkor megkapod az erőt, hogy el tud olvasni. I tell them that it brings them good fortune. Hogy ez jó szerencsét hoz nekik. And I do so truthfully. És ez igaz, amikor ezt mondom. I explain that we're spreading love for God. És elmondom nekik, hogy az Isten szeretetet terjesztjük. We're helping people all over the world who are suffering from ignorance. És segítünk azoknak az embereknek az egész világon, akik a tudatlanságban and we're spreading peace and unity throughout the world. És a békét és az egységet terjesztjük az egész világon. After they buy the book, miután megvették a könyvet, we teach the Maha Mantra. Megtanítjuk a Maha Mantrát. So we ask people if they believe in the power of prayer. Megkérdezzük az embereket, hogy hisznek-e az ima erejében. And when they say yes, I believe in the power of prayer. És amikor azt mondják, hogy igen, persze, hogy hiszek. Give them the Maha Mantra on a card. Akkor egy kis kártyán oda lehet adni nekik a Maha Mantrát. And say, please repeat after me. És megmondjuk nekik, hogy kérlek ismételd utána. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama. Hare Hare. Hare Hare. And it's amazing what happens when you take a little extra time to teach the whole Maha Mantra. És megdöbbentő, mi történik, amikor egy kis időt rászánsz, hogy az egész Maha Mantrát megtanítsd. When you're chanting japa next morning, you'll be thinking of all the people that you taught the mantra to. Másnap reggel, amikor japázol, akkor eszedbe jut az összes ember, akinek megtanítottad a Maha Mantrát. It's Lord Nityananda's special mercy. Jai Nitai Gauranga ki jai. Az Úr Nityananda különleges kegye. That when you give mercy, you get mercy. Mikor kegyet adsz, akkor kegyet kapsz. And when people learn the Maha Mantra from you, they're chanting without any offense. És amikor az emberek megtanulják tőled a Maha Mantrát, sértés nélkül énekelnek. They're getting the full power of Krishna's names. Krishna neveinek a teljes erejét megkapják. And in prasadam, distributing prasadam. Osztás. These are pictures of our Sankirtana lunches that we send out with everyone. Ez a Sankirtana ebéd, ennek a képe, amit mindenki kap. So when we have hundreds of devotees going out for book distribution, then they need to eat when they're on Sankirtan. Mikor sok száz bakta megy ki könyvet osztani, akkor enniük kell valamit Sankirtan közben. So there's a whole team of devotees that cook for the devotees going out, and they pack in these lunch bags. És van egy egész csapat, aki a baktákra főz, akik kimennek, és ilyen kis uzsonnás zacskóba csomagolják. And it's also very nice to have prasadam to take out to give to people. És az is jó, hogy a prasadamot kivihetnek, hogy odaadják az embereknek. And collecting their contact information. És összegyűjtjük az elérhetőségüket. And then thanking them for taking their valuable time. És megköszönjük nekik, hogy az értékes idejüket ránk szánták. This is a picture of, I was taking some of the brahmacharis in San Diego, door to door. San Diego-ban házról házra osztottak a brahmacsárikat, fényképeztem ezt. And this lady just bought a Bhagavad Gita. Ez a hölgy megvette a Bhagavad Gitát. And so this goes with leaving each person with a good impression. És ez avval együtt van, hogy minden emberben jó benyomást vagyunk. Whether they take a book or don't take a book, we still go out of our way to thank them and to leave them with a good impression. Akkor is, hogyha elfogadják a könyvet, akkor is, hogyha nem. One time I was in Honolulu, Hawaii, distributing books. Egyszer Honoluluban, Hawaiion osztottam a könyveket. Have any of you been to Honolulu, Hawaii? Volt már valaki közületek ott? We can all go. Lehetünk mindannyian. It's a beautiful island. Gyönyörű szép sziget. And the weather's always very nice. És mindig nagyon szép az idő. Thousands and thousands of people pour in every day to Hawaii for honeymoons. És sok ezer ember jön minden nap Hawaii-ra, hogy ott töltse a nászokat. So I was distributing books on the street with my friend Satyadev Prabhu. És a barátommal,
Satyadev prabhuval osztottam a könyveket. And I met a couple who had just gotten married. És egy ilyen friss házas párra találkoztam. And I showed them the book, everything. Megmutattam nekik mindent a könyvben. But they said, we're Christians, we're not interested. Azt mondták, hogy keresztények vagyunk, és nem érdekel bennünket. Did you ever hear that? Hallottátok ezt? Me too. So then I didn't mind because I was feeling very blissful. I was with my friend and we had been at the temple hearing and chanting. I was very happy. Nem zavart a dolog, mert a barátommal voltam, nagyon jól éreztem magamat, és a templomban énekeltünk, és nagyon boldogok voltunk. They said, we don't believe in this and we wouldn't give a donation to you because this is something different. Azt mondták, hogy nem hiszünk ebben, és nem akarunk adományt adni, mert ez valami más. But I shook the man's hand. Megráztam az ember kezét. I said, I want to thank you very much for taking your valuable time. Mondtam neki, hogy szeretném nagyon szépen megköszönni, hogy az értékes idődet rám szánta. And I told him and his wife, I said, it was an honor meeting you. És mondtam neki és a feleségének, hogy nagy megtiszteltetés volt, hogy találkoztam. And I walked on to distribute more books and they went somewhere else. És tovább sétáltam könyvet osztani, ők pedig már valahol máshol lettek. And a half hour later, I was talking to someone and I saw that same couple standing watching me. Fél órával később valaki mással beszéltem, és láttam, hogy ugyanez a pár ott áll és néznek. And after I'd finished, I said, hi, how are you? És miután befejeztem, akkor mondtam nekik, hogy vagytok. And they came up to me, they said, we changed our mind, we're going to give a donation. És utána odajöttek hozzám, és mondták, hogy hát megváltoztattuk a döntésünket, akarunk adományt adni. They said, but we don't want the book. De nem kell a könyv. I said, thank you very much for the donation, but it's kind of a problem because we have a rule that we cannot take money without giving something in return. Megköszöntem nekik az adományt, de mondtam, hogy ez kicsit problémás, mert van egy olyan szabály, hogy nem fogadhatunk el pénzt annélkül, hogy ne adnánk cserébe valamit. So they took the book. Végül elvitték a könyvet. But what it showed me, it reminded me of how important it is how we leave each person. De ez arra emlékeztetett, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan hagyunk ott minden egyes személyt. People really feel what was in your heart when you talk to them. Az emberek igazából azt érzik, hogy mi volt a szívedben, amikor beszéltél velük. It has a huge impact on the whole country, how you leave each person. Az egész országra nagy hatást gyakorol az, hogy hogyan hagyod ott az embereket. Therefore we have it as a goal to leave each person with a good impression. Ezért ez egy cél, hogy minden emberben jó benyomást hagyjunk. So did you get all that? Okay. Here's a principle that is very helpful, I think. It's called the ripe fruit principle. Van egy ilyen elv, ami nagyon hasznos, azt hiszem, hogy az érett gyümölcsnek az elve. What do ripe fruits look like? Hogy néznek ki az érett gyümölcsök? Let's say, what's the most famous fruit in Hungary? Magyarországon mi a leghíresebb gyümölcs? What is it? Apple. Apple. Really? Apple. Okay. How can you tell that an apple is ripe? Honnan tudod megmondani, hogy érett az alma? Color? Color and what else? Smell? And what else? A színe, az illata. How does it feel? Hogy milyen a tapintása. And size? Mérete. There are symptoms you can see, right? So, ripe fruits. Érett gyümölcsök. When you go to the tree, do you pick the ripe fruits or the unripe fruits? Mikor a fáról szeded a gyümölcsöt, akkor az érettet szeded le, vagy pedig az éretlent? Ripe fruits? Right? Same thing, when we go out, we're looking for the ripe fruits. Mikor kimegyünk, akkor is az érett gyümölcsöt keressük. They're easy to pluck. Könnyen le lehet szakítani. Colorful. Színesek. Juicy. Ilyen zamatosak. Fragrant. See, look at this. Here's a devotee talking to a ripe fruit. Amikor egy érett gyümölcsön beszél. Easy to pluck, colorful, juicy, fragrant. See?
Very nice. You can see from his smile demeanor, you can tell by looking at this picture that this person is a ripe fruit, right? Okay, here's this poor devotee. This man just happened to be a born-again Christian. Ez egy újjászületett keresztény. See how? Unripe? Látjátok, hogy milyen éretlen? So when you get an unripe fruit on the tree, éretlen gyümölcs van a fán, do you pull the whole branch down to get that one? Lehúzod az egész ágat, hogy megkapj? Or do you leave it on the vine? Vagy ott hagyod még érni? If you leave it on the vine, will it continue to ripen? Hogyha ott hagyod, akkor fog még érni? How do fruits ripen on the vine? Hogy érnek a gyümölcsök? Are they cooked? Vagy megfőzik őket? They're cooked by the sun. A nap megérleli őket. So if someone's not ripe yet, we leave them and we say, samsaradava nadalidaloka. We're all being cooked in this material world. Mindannyiunkat főz az anyagi világ. We don't make the ripe fruits, but Krishna is making everyone ripe. Nem mi csináljuk az élet gyümölcsöket, hanem Krishna érlel meg mindenkit. We can find the right fruits. So now we'll take 3 reflections. Reflection means one thing that you heard that's stuck in your mind, that you take with you in your pocket. Most próbáljátok meg visszaemlékezni 3 olyan dologra, ami így megmarad bennetek, és amit magatokkal visztek a zsebetekben. Any one thing, word, concept, anything that you heard, bármilyen feeling, anything that's stuck in your mind. Okay, go ahead. Do we have a microphone to pass? No? Just one mic, right? Okay. Here, you can hand him, he'll say. One thing stuck in your mind, tell. Wow! Okay. All right. You didn't need the mic for that. 2 more. Még 2 valaki? Anyone think, yes? Hi. Good. Yes? Always to have books. To have books. Get books. What's that? To Always have books. Yes. Thank you. Always leave a good impression. Good impression. Nice. Thank you. Okay, one more. Még egy? Szadamából jövő íz túlcsordulását tudjuk kiosztani. Distribute the overflow. Distribute the overflow. Oh, this is nice. Okay, 2 more. Yes. Good sadhana is important. Good sadhana is the first law of book distribution. Strict, serious, and sincere. Many people each doing a little bit. Sokan mindenki egy kicsit csinál. This builds strength. One thing stuck in your mind. Anything. Yes. Ez a kis fesztivál, amit elrövid összeállítani, kiraknak olyan elfaszádalomba a zsang. A small festival in the street. Oh, nice. Mini festival. Yes. Let the unripe go. You better repeat it in the Hungarian too, because they don't know. Elengedni az éretleneket, azt mondta. Thank you. Give the books into the hands of people. Theo. Hallottátok a magyart? Okay. Trust the hand. Yeah. You heard the stress. Hallottam a stresszre. Organize. Organize. Yes. Very important. Keep the vibration going. Keep the vibration going. Thank you. Yes. Minél több hanggal dicsőíteni Krisnát. Minél több hanggal dicsőíteni Krisnát. More voices to glorify Krishna. Jai. Thank you. Yes. Minél többet mutatunk, annál többet tudunk feladni. The more we show, the more we sell.
Yes. Ő is villamosmérnök volt. Ez az engineer. Yes. Do you know about karma? Karma, yes. Yes. Always chant Hare Krishna. Always chant Hare Krishna. Nice. Keep the vibration going. Yes. Krishna is there everywhere. John. Megtanítani a Mahamantrát. Mi? Megtanítani a Mahamantrát. To teach the Maha Mantra. Teach the Maha Mantra. Prasadok csomagok délbe a Sankirtana. He knows. Sankirtana is fun and easy. Very good. Yes. Ha kegyet adsz, akkor kegyet kapsz. Yes. Mi csak eszközök vagyunk. We are only instruments. Yes. Thank you. Where are you from Budapest? Good. Yes. Több nyelvű magamragíta is legyen. So they have books in different languages. Oh, yeah. 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 In fact, one thing about languages is right now we're in the middle of a language project where we're printing little cards that ask for donation in many different languages, so the devotees can just have them in a little packet when they go out and show them. Tehát most egy olyan tervezünk, hogy kinyomtatunk egy kis szórólapot, amin különböző nyelveken rajta van az adománykérő mantra, és akkor a bakták ezt ki tudják vinni magukkal, és meg tudják mutatni az embereknek. Yes. Az elérhetőségeket gyűjtsük össze. To collect the contacts. Collect the contacts, yes. Ezzel kapcsolatban lehetnek kérdésem. I have a question in connection with this. Yes. Mit csinálunk utána vele? What happens to those contacts? What happens to the contacts? Yeah, it's a great question. We started a follow-up program for all those contacts we meet. Mi elkezdtünk egy ilyen utókövető programot ezekkel a kapcsolatokkal, amit összegyűjtünk. And we call it Path of Perfection. Tökéletesség útja, úgy nevezzük. And we meet at somebody's house. Valakinek a házában találkozunk. And we give a very simple class. Nagyon egyszerű leckét tartunk. It starts with how to do mantra meditation. Hogy kell mantra meditációt végezni. And then it goes into how to do dynamic meditation, which is kirtan. És utána pedig, hogy a dinamikus meditációt zajlik a kirtan. And we also serve prasadam. És prasádamot is elszolgálunk. And we have, it's at someone's house, it doesn't look like a temple or anything. Valakinek a házában van ez, hogy nem úgy nézzen ki, mint egy templom. It's a very simple starting point for people. Ez egy ilyen jó kezdőpont az embereknek. And in America we have a thing online called meetup.com. És Amerikában van egy ilyen honlap, hogy meetup.com. And the people we meet also join that group, and then we have many people in the group that can come from there. És akkor az emberek azok csatlakoznak az a csoporthoz, és úgy tudunk velük találkozni. It helps to keep them organized in one group. És így tudjuk őket szervezni egy csoportba. But it's been very wonderful to do that. Ez nagyon jó dolog, hogy ezt csináljuk. Because when the devotees are meeting people like that, they know they have somewhere to bring them, then they're more enthusiastic to have that. They're more enthusiastic to follow up with people. Tehát, hogyha van hova vinni az embereket, akkor a bakták is lelkesebbek foglalkozni velük. Yeah. And what is our timing? Meddig tart a lecke? 8 o'clock, or it's party. Oh, 8 o'clock. Okay, good. Okay, so let's do one live demonstration of of the methods I just taught about book distribution. Csináljunk egy élő bemutatót ezekről a módszerekről, amiket elmondtam a könyvosztással kapcsolatban. What I showed you, many of you are already book distributors. Is this very similar to what you're doing? Tehát nagyon sokan közületek már könyvosztók. Ez hasonló ahhoz, amit ti csináltok?
Similar? No? Yes? Igen, Similar. partial. Partial. Okay. I'd like to also see what you do too. Szeretném látni, hogy ti mit csináltok. Well, we have to 8 o'clock. If I start doing demonstration, you have time. Okay, Mohan, you come on. So, well, I'm looking for people. I want to make eye contact, and I want to get. I want to use my radar. Tehát szeretnék szemkontaktust teremteni az emberekkel, és használni akarom a radaromat. Hi. You look very favorable. Nagyon kedvező beállítottságúnak tűnik. I found that I don't have to chase after people. Azt úgy látom, hogy nem érdemes rohanni az emberek után. But if I stay in one place and I watch for their reaction, I can tell from where they are if they're okay. Hogyha egy helyben állok, és akkor figyelem a reakciójukat, akkor meg tudom állapítani, hogy hogy állnak hozzá. I don't know if you do this in Hungary, but in America a lot of people shake hands like this. Nem tudom, Magyarországon csináljátok, de Amerikában sokan így fognak kezet. And this. And this. Do you do that here? Csináltak itthon is? Anybody do this? Valaki csinálja? Igen. In America, it's a good way to actually make a connection with someone too. Ez egy jó módja, hogy valakivel így kapcsolatba kerüljünk. Are you from Buda or Pest? Budai vagy Pesti? From Buda. I'll show you one too. You can just translate. I'll show you one too. Van? Let me show you. Hadd mutassam ezt meg neked. Books on yoga and meditation. Jogával és meditációval kapcsolatos könyvek. It shows you how to get free from stress. És megmutatja, hogyan szabadulni meg a stressztől. You've heard of stress before, right? Hallottál már stresszről? Yes. Igen, You persze. said yes. You don't look stressed. Nem nézel ki úgy, mint aki stresszes. You look very peaceful. Nagyon békésnek hozzá. It's your eyes. Your eyes look spiritual. Szemeid nagyon lelkiek. What's your secret? Hogy csinálod? Now, when I ask people what their secret is, they can say many different things. Mikor megkérdezem az embereket, hogy mi a titkok, akkor sokféle dolgot tudnak válaszolni. But it always brings them closer. De általában mindig közelebb hozza őket. And it makes them an authority also. És autoritássá is válnak ezáltal. But sometimes people, they'll say something like, well, I have a pet rabbit. Néha azt mondják, hogy van egy házi nyulam. Whatever it is, I just agree with them. Mindegy, hogy mit mondanak, azt mondom rá, hogy az nagyon jó. And I'm agreeing that they look very spiritual. És így egyetértek azzal, hogy nagyon lelkinek néznek ki. That helps me all day long to actually remember that they are spiritual. Ez egész nap segít arra, hogy emlékezzem, hogy ők tényleg lelkiek. Because I'm looking at Mohan's eyes. Mohannak a szemeire nézek. And there's consciousness coming back, looking at me. És a tudata visszajön, ahogy rám néz. In the Bhagavad Gita, Krishna says, "Charyavat pashyati kashirenam," that the soul is the most amazing thing. Krishna azt mondja Bhagavad Gitában, hogy a lélek az a legcsodálatosabb dolog. And so, if you stay in that amazement all day long, seeing that there's a soul looking back at you, you'll feel inspired to show them more. Hogyha egész nap így fogsz csodálkozni, és nézel rájuk, akkor inspiráltabb leszel. After he tells me his secret, I say, "Here, I'll show you really quick." És miután elmondja a titkát, akkor azt mondom neki, hogy itt van, nagyon gyorsan megmutatom. I take the book back from his hands. Visszaveszem a könyvet a kezéből. I'm basically showing him his book. Az ő könyvét mutatom neki. And the first thing
named the names on the back. Albert Einstein, Mahatma Gandhi. Felsorolom a neveket a könyvnek a borítóján. And then I showed him that it's been translated many times into English. És megmutatom, hogy sokszor lefordították angolra. And then I say, here it is in a nutshell. És itt van röviden összefoglalva. And I show them changing bodies. We start here, És ezt a léleklendülés and we're képet just passing megmutatom, through. hogy itt kezdjük, és végig megyünk rajta. Life's a quick journey. Az élet az egy gyors utazás. You've heard of karma before, right? Karmáról hallottál már, ugye? What does it mean to you? Mit jelent neked? Ami adunk, azt kapjuk. What we give, that we get. Whoa! Nagyon jól megfogalmaztam. And then I show them a picture of karma. És akkor mutatok egy képet a karmáról. Now, what kind of work do you do professionally? És mivel foglalkozom? Színész. I'm an actor. Tényleg? This guy. That's when I hand the book back to them. És akkor visszaadom neki a könyvet. They say we don't sell it like in a bookstore. És mondom, hogy nem áruljuk el úgy, nem áruljuk el a könyvesboltban. How much do you think it would be? De hogyha árulnák, akkor szerinted mennyibe kerülne? About 4,000. 4000 körül? That's pretty close. Majdnem. We don't sell it. So if you give a donation, you can take it with you. De nem adjuk el, de hogyha adsz egy adományt, akkor magaddal viheted. They cost us around 10 to print, so anything you give over that is a donation. Körülbelül 4000-be kerül kinyomtatni, és amit a fölött adsz, az pedig adomány. Then oftentimes people hesitate when you ask them to give money, right? Néha az emberek így elbizonytalanodnak, mikor kéred, hogy pénzt adjanak. Then I say, the reason we ask for a donation is because when you give something in return for spiritual knowledge, it gives you the power to read the book. És akkor azt mondom nekik, hogy azért kérünk adományt, mert hogyha valamit adsz cserébe a lelki tudásért, akkor azáltal megkapod az erőt, hogy elolvasd a könyvet. It brings you good fortune. Jó szerencsét hoz neked. Okay, now you can give. Most már adhatod. Thank you very much. Do you believe in the power of prayer? Köszönöm szépen, hiszel az ima erejében? I'll teach you this prayer from Sanskrit language. Megtanítom neked ezt a szanszkrit nyelvű imát. Please repeat after me. Ismételd utána. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. You're a natural. Természetes imádkozó vagy. Then I give them some prasadam. We have something already packed. Adok neki valami prasadamot, hogyha van összecsomagolva. And if they're very favorable, we take down their name on the card. Ha nagyon pozitív hozzáállása van, akkor leírjuk a nevét egy. And the last thing is, utolsó dolog, give them thank you. And megköszönni. leave a good impression. És jó benyomást hagyni. Thank you for taking your valuable time. Köszönöm az értékes It's been an időben. honor to meet you. Nagyon megtisztelve érzem magam, hogy találkoztam. Okay, give him a big hand. So there are many ways to distribute books. Sokféle módja van, ahogy lehet könyvet osztani. I'm just showing you a way that I do it sometimes. Csak azt mutatom, hogy én hogy szoktam csinálni. But the main thing is the desire that you have in your heart. A fő dolog az a vágy, ami a szívünkben van. If a house is burning down, hogyha ég egy ház, or let's say your house is burning down, mondjuk, hogy a tiéd ég, and you don't speak the local language, és nem beszélsz azon a nyelven, one way or another you'll go get a fire truck. Valahogy ezért csak ki fogod hívni a tűzoltókat. So if your sadhana is very strong and you want to distribute books, you'll figure out a way to do it. Hogyha erős a szadanád, és ki akarod osztani a könyveket, akkor meg fogod találni a módját. And I highly recommend that everyone come together at least once a month for a monthly Sankirtana festival.
És javaslom, hogy mindenki havonta egyszer jöjjön össze egy ilyen havi Sankirtana fesztiválra. It means everyone can just go out together and make this little mini festival, and you can do it in different parts of the town. Ami azt jelenti, hogy mindenki egyszerre kimegy, és csináltak egy ilyen mini fesztivált a város különböző pontjain. And it doesn't matter if you distribute any books or not. Nem számít, hogy mennyi könyvet osztotok ki. Just go out together. Csak menjetek ki együtt. Everyone all at once. Mindenki egyszerre. And you create that environment, and you can bring people from all over the congregation to come with you. És hogyha az a hangulat van, akkor az egész gyülekezetet tudjátok vinni magatokkal. And we do this for self-purification. Ezt ilyen önmagunk megtisztítása érdekében tesszük. Om Tat Sat. Hare Krishna. Yes. Can we have questions? Yes. Mondtál prabhu ezt, hogy mindig kan váltani a migrációt, mindig a személyváltozásokon. So you said that we should keep the vibration going. Yes. Valamikor, amikor arra figyelek, hogy fontos a migrációt, akkor nem tudok ezzel koncentrálni a tagállamok elosztásra az emberek, ugye? And sometimes when I try to keep the vibration going, I cannot concentrate so much on the people or on the way to distribute books. Well, when you're distributing the books, you may not chant, but in between. Oftentimes what happens is, in between people, the mind will speculate. I'm doing well, I'm not doing well, I'm in the right place, I'm in the wrong place, and it can change. The mind goes back and forth. Tehát gyakran nem kell, amikor könyvet azt nem kell közben énekelni magamra, de két ember között, mert az elmének ott van a hajlama, hogy akkor mindenfelé menjen, és akkor értékelje magát, hogy jól csinálom, vagy nem jól csinálom, jó helyen vagyok, vagy nem jó helyen. If you sell a book, your mind might think, oh, I'm very brilliant, I can sell so many books. Mikor eladsz egy könyvet, akkor az elméd azt gondolja, hogy milyen sikeres vagyok. Or if some people don't stop, then your mind might think, oh, you can't do this. Hogyha az emberek nem állnak meg, akkor meg az elméd azt gondolja, hogy ezt nem is megy, nem tudod csinálni. Mamcha yoga vicharina bhakti yogina sevate savunan samatityaitam brahmapuyaya kalpate. When you keep the mantra going, you go above the modes of material nature, and you go above the flickering mind, so you can stay in a transcendental state. És amikor a mantrát ismétled, akkor fölé tudsz emelkedni az elme ingadozásainak, és a transzendentális szinten tudsz lenni. So when you find yourself thinking, come back to the mantra. Mikor észreveszed, hogy most éppen gondolkodsz valamin, akkor tér vissza a mantrához. Or keep some spiritual vibration going. Valamilyen lelki vibráció folytatódjon. Another question? Yes, Prabhuji. Can I ask English? Sure. What do you do if sometimes, or not you, but your friend, sometimes not have souls from sadhana, and you feel you have not enough power to really give? Do you go out still? Hát az volt a kérdés, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem elég erős a szadhanája, és nincs elég ereje ahhoz, hogy másoknak átadja a dolgokat, akkor még mindig megy neki? Yes. Igen. I think that if you're in the mood of, if you're thinking about that you're not strong enough to go out, or because you didn't do enough sadhana, something like that. Hogyha ebben a hangulatban vagy, hogy nem elég erős a szadhanád, vagy nem tettél eleget ahhoz, hogy kimegy, it means that you're aware of it. az azt jelenti, hogy tudatos vagy róla. And we should always feel like that, actually. Igazából mindig így kell érezni. A kind of hunger that, not like we're satiated, that we've come to the end, I've done enough sadhana. Nem, hogy ne legyen, tehát inkább jobb az éhség, mint hogy azt gondolni, hogy most már eleget szadhanáztam. But the more taste I have, the more I'll feel that I should be doing more, or I'll have a taste for doing more. De minél több ízt érzek, annál jobban érzem azt, hogy szeretnék többet csinálni. It is important to cover the fundamentals every day, though.
De azért az alapszabadát ezt minden nap meg kell csinálni. Never forget the fundamentals. Alapdolgokról ne feledkezzünk meg. They are our foundation. Az az alap. And it depends on any given day. If you have a really bad day or something like that, then sometimes it's good to take a few minutes to fortify yourself before you go out. És minden nap attól függ, hogy milyen nap van, hogyha nagyon rossz az az adott nap, akkor egy kis időt rá lehet szállni, hogy megerősítsük magunkat, mielőtt kimegyünk. And sometimes when you go out, it'll actually inspire you to do more sadhana. És amikor kimész, az néha inspirál arra, hogy több sadhanát csinál. But generally over a lifetime, we should be increasing and finding ways to fill our life more with hearing and chanting. De az életünk során meg kell találnunk a módját, hogy jobban megtöltsük az életünket az énekléssel és hallással. Tanama rupa chanitari Sankirtananu smrit yokramena rasanamanasini yoja tishtan rajaitana ragi jananagami kalam nayed akilam itupadesha saram. Rupa Goswami said the essence of all advice is to organize one's life around this principle of always hearing and chanting nicely. And this will bring us to Vrindavan. Rupa Goswami azt mondta, hogy ez minden tanácsnak a lényege, hogy úgy szervezzük meg az életünket, hogy az éneklés és hallás köré csoportosuljon, és ez el fog minket vinni Vrindavanba. At different times of our life we'll have more or less opportunity to do that also. Az életünk különböző időszakában több vagy kevesebb lehetőségünk lesz, hogy ezt megtegyük. But if we take full advantage of the opportunity we do have, then we'll grow. De hogyha jobban kihasználjuk a lehetőséget erre, akkor az növekedni fog. And it's amazing how even a small window of opportunity for hearing Krishna Katha can actually fortify you. És megdöbbentő, hogy a lehetőségnek egy kis ablaka is mennyire meg tud erősíteni bennünk. Like just traveling here from California over the last 24 hours, or how long it took. Az elmúlt 24 órában jöttem Kaliforniából ide. We had to stop in Washington D.C., then in Brussels, and many getting on and off, waiting in many different lines coming here. Meg kellett állni Washingtonban, és utána Brüsszelben, és akkor felszállni, leszállni és várni. And I had my Bhagavatam with me. Vele van a Bhagavatam. As a rule of whenever I go out to the house, I always have something in my bag to make sure that if there's 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, waiting in line even. So a lot of times we were waiting in line for the next flight. És az a szabály, mindig van valami könyv nálam a táskámban, hogyha kimegyek a házból. And just open the Bhagavatam Csak and egy-két read one perc verse. valahol várakozni kell, akkor kinyitom a Bhagavatamot és elolvasok egy verset. And all those things add up És azok mind összeadódnak. and keep the vibration going. A vibrációt folytassuk. Is that okay? Hare Krishna. Anything? Yes. Azt szeretném kérdezni, hogy az, hogy sok mahakönyvet el tudunk adni, tehát hogy ahhoz ez a módszer, amit én mutatok, ez a szempontból garantálja, hogy ezt követi, akkor hogy mondjuk 10-15-20 mahakönyvet is amúgy ki tudunk használni, hogy nekem ez nem sikerül, viszont behozni. So the method that you have shown us for distributing books, if you want to do many Maha books a day, won't that work for it? Yes. Guaranteed. Garantáltan működik. Or your money back. Vagy pedig visszakapod a pénzed. Oh yes, it'll definitely work. And also, always sell in bunches. If you want to sell many books, then put them together in bunches. Sok könyvet akarsz eladni, akkor csomagod össze őket egybe. And also sell full sets of books. Teljes szettet is lehet eladni. I didn't show you. There's a few things actually I could show you really quick. Gyorsan megmutatok, van még egy pár. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
things. I'll go through this quickly. Gyorsan ezen átmegyünk. These are principles of success. A sikernek az elvei. Purify the sound vibration principle. Tisztítsd meg a vibrációt. Always better service. Mindig jobb szolgálat. A lot of people each doing a little. Sok ember mindenki egy kicsit csinál. The fresh challenge. Új kihívások kellenek. The ISV principle, which means individual, spontaneous and voluntary service. Az ISV elv, ami azt jelenti, hogy egyéni, spontán és önkéntes szolgálat. Fan the spark principle. Legyezni kell a szikrát. The penny principle. Az apró pénzelv. The ripe mango principle. Az érett mangó elve. Contribution principle. Hozzájárulás elve. Organization principle. Szervezés elve. Visibility principle. És a láthatóság elve. That's a lot. Ez nagyon sok. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please don't mind, but I'm cutting ahead because I want to show you the last part. These are called programs that work. Tehát a működőképes programok, és a végére ugrottunk. Weekend Warriors, hétvégi harcosok, Monthly Sankirtana Festival, havi Sankirtana Festival, Smart Box, valamilyen doboz, Smart Table, asztal, full sets, teljes szett, Shastradhan, Shastradhana, Traveling Sankirtana Party, utazó Sankirtan, and Motel Gita. és a Motel Gita. Here's some of our Weekend Warriors going door to door. A hétvégi harcosok ajtóról ajtóra mennek. One of our Harinam parties. Egyik ilyen Harinam csapat. Here's the Smart Box. Have you seen this? Ez a Smart Box. This is how it started. These were made from wood. This devotee is very expert at woodworking, so she made these. And what it is, this is the new incarnation of the Smart Box. This is a plexiglass. Az új inkarnációja ennek a... See, it has a backing. You can put a graphic inside. Tehát belőle lehet egy ilyen grafikát rakni. And these are book racks on both sides. És két oldalt vannak a könyvespolcok, középen meg az adományos. And people can put their Lakshmi inside the box. És oda beletehetik a pénzt. See, look at this is a hair salon. Ez egy ilyen hajvágó forgó. Here's the Smart Box distributing books there. És ott van a doboz, az osztja a könyveket magától. And we put these everywhere. We put them in restaurants. And meg mindenhol berakjuk. It's on the honor system. Ilyen becsületkasszás elv alapján működik. The box tells them, donations accepted here, and then on the book itself it tells the price. Tehát oda van írva a dobozra, hogy ide lehet dobni az adományt. They take the book, they put the money in the box. Elveszik a könyvet, bedobják a pénzt. And we have them all over the city. Egész város tele van vele. And there's a team that just goes around and puts the boxes out and collects the money. Van egy csapat, akik csak a dobozokat rakják ki, és szedik össze a pénzt. So ever wondered how you could distribute books while you're sleeping? This is how. Ha már gondolkoztatok, hogy lehet alvás közben könyvet osztani, akkor ez a módszer. And each place, like this used to be an ordinary hair salon. Ez egy egyszerű fodrászüzlet volt. But now it's become one of Lord Chaitanya's outpost for the Sankirtana movement. De most pedig az Úr Chaitanyának az egyik ilyen Sankirtana állomása. People used to be ordinary employees and just cutting hair. Közönséges alkalmazottak voltak, akik csak a hajat vágták. Now they're bona fide members of Lord Chaitanya's Sankirtana movement. Most pedig az Úr Chaitanya Sankirtana mozgalmának hiteles tagjai. Smart table. These we set up tables in a similar way as a smart box, but you can have them at programs. And when you show the books like that, people come over and buy. Amikor az emberek látják a könyveket, akkor oda jönnek és vesznek. Full sets of books. És könyvszettek. If you make a goal to sell full sets, many people will buy them. Hogyha az a cél volt, hogy sok szettet adjan el, teljes szetteket, akkor az emberek meg fogják venni. Along with the set of books, we also offer a free installation of the books. Installation means just like when you install a deity with the yajna,
and the deity appears. So we do the same thing with the books. A könyveknek is van ilyen beavatási ceremóniája, amit felajánlunk, amikor megveszik a szettet. When they buy the books, then we come to their house and we do a ceremony at the house. We do a puja for the books, and we also then we offer, the boga to the books, and we have a feast, and then we take the books down, one book down, and we read one paragraph each and pass it around to everyone in the group. Amikor elmegyünk a házukba, amikor a szettet megveszik, akkor csinálunk púdzsát a könyveknek, és utána felajánljuk a bogát, és lakoma van, és körbeadjuk a könyvet, és mindenki olvas belőle egy bekezdést. Mohan likes it. Mohannak tetszik az ötlet. So I think it's okay. Úgyhogy gondolom, hogy jó lesz. So then the other people that come to the installation party, they also want to get sets. Mások, akik eljönnek a beavatási szertartásra, ők is akarnak szettet. So in Washington D.C. once I sold 3 sets at the Sunday program, and then we did 17 more from installing those 3 friends telling friends. Én Washingtonban is csináltunk 3 szettet, eladtam a vasárnapi programon, és utána a beavatási ceremóniák után még 17-et eladtunk. It's like Amway or something. You ever heard of Igen. Shastradana. Shastradana means that you can collect donations from other places so that the books can be subsidized and distributed to libraries, hospitals, things like this. A Shastradana azt jelenti, hogy adományokat gyűjthetsz, abból a célból, hogy utána könyveket elhelyezd kórházakban, meg könyvtárban, meg ilyen helyekre. Traveling Sankirtana parties. You all know about that here. Utazó Sankirtana csoportok, ezt ismeritek. Motel Gita. You see, all over America and many parts of the world, people who run motels are Indians, and many of them are Gujaratis. Very nice Indians. Amerikában a legtöbb motelt indiai, gujarati emberek működtetik. So we're placing Gitas in all of the drawers. Most of them have Bibles, but now we're putting in Bhagavad Gitas also. És így megvetetjük velük a Bhagavad Gitát, hogy minden szobában legyen egy. Eddig általában Biblia volt, de most már Bhagavad Gita is van. So far we've done about 50,000 Bhagavad Gitas. Eddig 50,000 Bhagavad Gitát már eladtunk. Our goal is to do 1 million Bhagavad Gitas to these motels. Cél az, hogy 1 millió Bhagavad Gita legyen a motelekben. But it gives you an idea of ways that you can innovate to distribute a lot of books. Ez ötleteket ad, hogy hogyan lehet sok könyvet kiosztani. Here's some worldwide book distribution figures. Itt vannak a könyvosztási adatok. World population is 6,820,000,000. 6 milliárd 820 millió ember él a Földön. Our current rate of book distribution in ISKCON is 1 book every 6 seconds around the world. És jelenleg az ISKCON-ban 6 másodpercenként egy könyvet adunk el. 420,000 books per Ami month. 420,000 könyv. 5 million books per year. Évi 5 millió. Books distributed since 1965. 1965 óta. Drum roll, please. Haribo! 475 million. 475 millió könyvet osztottunk ki. That's something. Ez már csak valami. It's definitely not nothing. Biztosan nem semmi. Here's some book scores from ISB. This is our temple. We started in 2005. 1,500 books. 2005-ben kezdtük 15,000 könyvvel, vagy 1500 könyvvel, bocsánat. Last year we surpassed 52,000 books. És 1000. And that's all with devotees who live outside, who are doing work and professionals, things like that. Ezek mind gyülekezeti bakták, akik dolgoznak és egyéb dolgokat csinálnak. Go, Premanande Haribo. So I have one last bhajan, and then we can take a break for the night. Is that okay? Még egy bhajan, és utána pedig pihenünk, jó? Nacharya Marman Doyanika Chaitanya Nacharya Marman. Man means mind and Nach means to dance. So
Bhaktivinoda Thakur is saying, "Oh my mind dances, oh my mind dances," in hearing about the mercy of Lord Nityananda and Lord Chaitanya. Azt jelenti, hogy elme, és a nács az pedig azt jelenti, hogy táncol, hogy az elmé az táncol az Úr Chaitanya és Úr Nityananda kegyében. Okay, you gotta get the kartal part. Nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, hey! Nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, doyalita Chaitanya bole, nachariyar marman, doyalita Chaitanya bole. Doyal tonai hai, doyal tonai hai, doyal tonai hai, doyal tonai hai, man doyal tonai hai, mar ke prema de, man doyal tonai hai, mar ke mon doyal tonai hai, mar ke prema de. Chaitanya bole, nachariyar marman, doyalita Chaitanya bole, nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, hey! Nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, doyalita Chaitanya bole, nachariyar marman, doyalita Chaitanya bole, nachariyar marman. Ore apara jure jabe pabe prema dhan, ore apara jure jabe pabe prema dhan, ore apara jure jabe pabe prema dhan, vichar to nahi hai, vichar to nahi hai, vichar to nahi hai, oh name apara vichar to nahi hai, oh name apara vichar to nahi hai, doyalita Chaitanya bole, nachariyar marman, doyalita Chaitanya bole, nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, hey! Nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, nachariyar marman, doyalita Chaitanya bole, nachariyar marman, doyalita Chaitanya bole, nachariyar marman. Takon Krishna name ruchi have kuchi bipanda, 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 anuragto have hai, anuragto have hai, anuragto have hai, anuragto have hai, Krishna name anuragto have hai, Krishna name anuragto have hai, doyalita Chaitanya bole, nachariyar marman, doyalita Chaitanya bole, nachariyar marman, doyalita
Takonanaya se safal habe jivera jivan. Jivanto miche hai. Jivanto miche hai. Krishna rati vina jivanto miche hai. Krishna rati vina jivanto miche hai. Royal Nitai Chaitanya Royal Nitai Chaitanya Nachaya Mama Nachaya Mama Nachaya Mama Nachaya Mama Hey Nachaya Mama Nachaya Mama Nachaya Mama Nachaya Mama Royal Nitai Chaitanya Vaise Vrindavane Radha Shame Abhigarsha Vaise Vrindavane Radha Shame Abhigarsha. This is the last line of the song, and it's saying that Gaura Kripa Hole Hai, when you get the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, you get the mercy of Lord Gaura, then at the last minute of life, you will see Vrindavan. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Yam yam bhapi smaram bhavam tadat yam te kalevaram tam tam evaita konteya sadatat bhava bhavitaha. Whatever is your feeling, whatever is your bhava when you leave this body, that you will attain without fail. Bármilyen érzésed van, vagy bánvad van a halál pillanatában, azt fogod elérni. And Lord Gaura's mercy is so powerful that Lochan Das Thakur says it makes birds and beasts weep. Az Úr Góra kegye annyira erős, hogy Lochan Das Thakur azt mondja, hogy a madarak és a vadállatok is It can melt the stones. Köveket is megolvasztja. When Srila Prabhupada was sitting in Vrindavan before he came to America, he wrote a poem called Vrindavani Bhajan. Srila Prabhupada írt egy verset, mielőtt Amerikába jött. And in that poem he said, people are sitting in their homes, they're looking down the street, and they want to know when are Nitai and Gauranga going to come and save me. Az emberek az otthonokban ülnek és az utcára néznek, és várják, hogy Nitai és Gauranga mikor jönnek megmenteni engem. So saving ourselves from the ills of the age of Kali is very simple. A Kali-kornak a bajaitól nagyon könnyű megóvni magunkat. We have to call out. Énekelni kell. Gaura Kripa Hole Hey! 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 Gaura Kripa Hole Hey!
Saraswati Goswami Maharaj ki jai. Arata Koti Vaishnavi ki jai. Nama
Acharya Shri Haridas Thakur ki jai. Praise Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakti Vrinda ki. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radhakund Giri Govardhan ki. Shri Vrindavan Dham ki. Shri Mayapur Navadvip Dham ki. Tulsi Devi Bhakti Devi ki. Jamuna Ganamai ki. Grantara Srimad Bhagavatam ki. All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to some devotees. Go Premanande. Thank you very much. Hare Krishna. Vaisesika prabhu ki This is the most lovely yatra I've ever visited. Ez a legkedvesebb játra, ahol valahogy is voltam. Thank you very much for So, all of us, we can all go out tomorrow. Get books and we can go out. Maybe 50, 100, a few hundred devotees. Lehet, hogy 50-en vagy 100-an, akik kiismertünk We have some spots we can go. Van néhány hely, ahol lehet menni. Okay? Hare Krishna. Shri Shri Gauritai ki jai.